ரெண்டுமே retrenchment compensation. Retrenchment compensation under any CG approved scheme exemption. Retrenchment compensation under Industrial Dispute Act 1947 or under any act, rule or orders. Okay. Retrenchment compensation act. Any idea? ஓகே ஓகே. ஸோ ரெட்ரென்ச்மெண்ட்னா உங்களுக்கு அந்த டியூ டேட் முடியறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நீங்க சம் ரீசன்னால ரிட்டையர் ஆகுறது. ஓகேங்களா? ஒன்னே ரீலொகேட் ஆகுறது இல்ல வேற ஏதாவது ரீசன்ஸ் அந்த மாதிரி கேசஸ் வரும். ஸோ இதுக்கான கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா 15 divided 26 days of salary of completed year salary and pot. Actual amount இதோட ceiling amount 5 lakhs. Salary include everything except bonus and contribution to any retirement scheme. In case monthly paid workman தான் இருந்தா 3 calendar month. I mean monthly இருந்தா 3 calendar month எடுக்கணும். Weekly இருந்தா 4 calendar weeks எடுக்கணும். Daily இருந்தா 12 full working days எடுக்கணும். ஓகேங்களா? So the sum Mr. Pope received retrenchment compensation 10 lakhs. Okay. So retrenchment compensation நீங்க receive பண்ணது 10 lakhs. After 10 years and 4 month services. Okay. So இதெல்லாமே completed மட்டும் தான் பார்க்கணும். At the time of retrenchment, he was receiving basic salary 20,000 per month and DNS allowances 5,000 per month. Commute is taxable retrenchment compensation. So DNS allowances forming part, informing part எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல. Let us assume full 5,000 forming part. Whichever is less of 15. ஆமா. ஆமா. 15 divided 26. Basic plus DNS allowances 25,000. மந்தா கொடுத்திருந்தாங்கன்னா 3 calendar months into 3 divided 3. Number of years 30 years. Yeah. Calculate பண்ணி சொல்லுங்க. So 4,32,692. Ceiling amount 5 lakhs. Actual amount 10 lakh. இது மூணுத்துல whichever is less. Okay. So 10 lakh minus 4,32,692. No. Okay. Clear? Condition for claiming exemption, voluntary retirement compensation. So VRS case, compensation is received as per any scheme with a voluntary scheme. Exemption யார் யாருக்குன்னா லிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், பப்ளிக் செக்டார், எனி கம்பெனி, ஸ்டேஷனரி கார்பரேஷன், லோக்கல் அத்தாரிட்டி, யூனிவர்சிட்டி, ஐஐடி, நோட்டிஃபைடு இன்ஸ்டிடியூஷன். ஓகே, இவங்க எல்லாருக்குமே எக்ஸம்ஷன். ஆஃப்டர் விஆர்எஸ், இண்டிவிஜுவல் should not be employed another company of the same management. ஓகே, ஸோ விஆர்எஸ் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் எந்த கம்பெனிலையும் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது. You should not have received any other VRS allotted once in a lifetime. Okay. So VRS lifetime one time தான் அப்ளை பண்ணுங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் ரிலீஃப் அண்டர் செக்ஷன் 89 as usual எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இதோட கண்டிஷன் லீஸ்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங்: ஆக்சுவல் அமௌண்ட் ரிசீவ்ட்
Max ceiling amount 5 lakhs, 3 into lost on salary into completed services, or lost on salary number of months left unserved. Okay. So இந்த நாலுத்துல whichever is less common. Mr. Rogan, after serving set limited 23 years 7 months, opted for voluntary retirement scheme. Total tenure services 30 years. Compensation received 8,80,000. Lost on salary, basic pay plus DNS allowances forming part. Okay. 25,000. Direct how கொடுத்துட்டான். Commute exemption and taxable value of VRS. Okay. Yeah. So amount received 8 lakh. Whichever is less of ceiling amount 5 lakh. Actual 8 lakh. 3 into lost on salary into completed year services. Lost on salary into completed year services. So lost on salary, basic plus DNS allowances ரெண்டுமே சேர்த்து 25,000. Number of years 23 years. Calculate பண்ணுங்க. 3 into 25,000 into 23. சொல்லுங்க. Okay. 17 lakh 25,000. Okay. Okay. Next one. Lost on salary into number of month left unserved. So இந்த கேஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா டோட்டலா 23 years 7 month தான். Per yearக்கு 30 months. So 23 into 30, sorry. Total tenure services 30 years of. Total tenure unserved. Number of month unserved. ஓகேங்களா? ஆமா. ஒர்க் பண்ணாம இருந்த டைம் தான் அன்சர்வ்டு சொல்லுவோம். யா. ஸோ டோட்டல் டென்யூர்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு 30 இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை மந்த்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா பர் இயருக்கு 12 months. 30 into 12. ஓகே. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சர்வீஸ் மந்த் வந்து 360. இதுல இவங்க சர்வீஸ் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 23 இயர்ஸ் 7 month. ஸோ 23 இயர்ஸ் புரியல. ஸோ 23 into பர் இயருக்கு 12 months plus 7. Yeah. 23 into 12.
20, 283. Okay. 360 minus 283. Oh, provident fund. Provident fund. PF. Yes, correct. Yeah. So நார்மலா கம்பெனில ஸ்டேஷனரி பேயை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. டெபாசிட் எம்ப்ளாயி டைரக்டா டெபாசிட் பண்றது ஏடிசியில் டிடக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் எம்ப்ளாயர் டைரக்டா கான்ட்ரிபியூட் பண்றது எக்ஸம்டட். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷன், எம்ப்ளாயி பண்ற பிஎஃப்ல ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அந்த கேஸ் எக்ஸம்ஷன். எம்ப்ளாயி பண்ற கான்ட்ரிபியூஷன்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா அதுவுமே எக்ஸம்ஷன். வித்ட்ராயல் கேசஸ்ல ஃபுல்லி எக்ஸம்டட் தான். 4 கேஸுமே ஃபுல்லி எக்ஸம்டட். இதை நார்மலா கம்பெனி கேஸ்ல ஃபாலோ பண்றோம். செகண்ட் கேட்டகரி ரெகனைஸ்டு ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட். யா, வித்ட்ராயல் கேஸ் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து எக்ஸம்டட். இது வந்து நார்மலா கம்பெனில ஃபாலோ பண்றோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ரெகனைஸ்டு கேஸ்ல எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருந்தா ஆஸ் யூஷுவல் டிடக்ஷன் ஏடிசியில் வரும். எம்ப்ளாயர் கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருந்தா அதில் 12% சேலரி மட்டும்தான் எக்ஸம்டட், பேலன்ஸ் டாக்ஸபிள். இன்ட்ரெஸ்ட் கேஸ்லையும் அதே இதுதான். ரெண்டு கேஸ்லையும் 9.5% மட்டும் தான் எக்ஸம்டட், பேலன்ஸ் டாக்ஸபிள். வித்ட்ராயல் கேசஸ்ல எக்ஸம்ஷனுக்கு சம் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. திஸ் ஒன், இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு எக்ஸம்டட், இல்லைனா டாக்ஸபிள். எம்ப்ளாயி லெஃப்ட் த ஜாப் ஆஃப்டர் 5 years ஆஃப் சர்வீசஸ். மினிமம் ஒரு 5 இயர்ஸாவது அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா டியூ டு இல் ஹெல்த் ஆர் டிஸ்கண்டினியூஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயர் பிஸ்னஸ், கம்பெனி க்ளோஸ் பண்றாங்க, அந்த மாதிரி கேசஸ்ல ரீசன் பியாண்ட் திஸ் கண்ட்ரோல். நெக்ஸ்ட் ஒன், த பேலன்ஸ் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஆர்பிஎஃப் வித் நியூ எம்ப்ளாயர். ஓகே, இப்போ இந்த கம்பெனி க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க, வேற கம்பெனில ஒர்க் பண்றாங்கன்னா பிஎஃப் அப்படியே வந்து நெக்ஸ்ட் கம்பெனில இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் நியூ பென்ஷன் அக்கௌண்ட் ரெஃபர்ட் இன் செக்ஷன் 80 சிசிடி நோட்டிஃபைட் பை சி. ஸோ இந்த கண்டிஷன் பார்த்து ஆர்பிஎஃப்னா ரெகனைஸ்டு ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட், இதுதான் அந்த கேஸ். என்பிஎஸ்னா நியூ பென்ஷன் ஸ்கீம். மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரெஃபர் பண்ண மாட்டாங்க, கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் இல்ல இவங்களா வாண்டடா டெபாசிட் பண்றாங்க அந்த மாதிரி கேஸ் மட்டும். புரியல. அது வந்து இது கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு மட்டும் தான் அந்த ஸ்கீம் வரும். பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட். பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட்னா ஆஸ் யூஷுவல் எம்ப்ளாயி கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருந்தா டிடக்ஷன் ஏடிசி. பப்ளிக் ப்ராவிடன்ட் ஃபண்ட்ல எம்ப்ளாயர்ஸ் கான்செப்ட் இருக்காது, நாட் அப்ளிகபிள், எதுவுமே நாட் அப்ளிகபிள். ஸோ டெபாசிட் பண்ணலாம். அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் அதை எக்ஸ்ட்ரா டெபாசிட் பண்றப்போ டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். விட்ராயல் பண்றப்ப உங்களுக்கு ஃபுல்லி எக்ஸப்டட். இதுவே அன்ரெகனைஸ்டு ப்ராவிடன்ட் ஃபண்டா இருந்தா டெபாசிட் கேஸ்ல கன்சிடரே பண்ண மாட்டாங்க. விட்ராயல் கேசஸ்ல எம்ப்ளாயா இருந்தா மட்டும்தான் எக்ஸப்டட். எம்ப்ளாயரா இருந்தா டாக்ஸபிள் அண்டர் சேலரி ரேட்ல வந்துடும். இன்ட்ரெஸ்ட் கேஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எம்ப்ளாயி கேசஸ் டாக்ஸபிள் அண்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் எம்ப்ளாயர் கேஸ் டாக்ஸபிள் அண்டர் சேலரி. Interest credited contribution by such person or employee taxable if contribution more than 2,50,000 per annum.
பர் இயருக்கு 2,50,000க்கு மேல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கேஸ் டாக்ஸபிள் ஆகும். அதே மாதிரி எம்ப்ளாயர் இல்லாம அதர் பர்சன் எம்ப்ளாயிஸ் இல்லாம அதர் பர்சன் எனி பர்சன் கான்ட்ரிபியூஷன் மோர் தென் 5 lakhsக்கு மேல பர் இயருக்கு இருந்தா டாக்ஸபிள் ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் 31/3/2021. ஓகே, ஸோ திஸ் Mr. A retains service on December 31, 2024 after 25 years of services. Following particulars income and investment of previous year 2024-25. Basic pay and dearness allowances. Okay, in the case of 9-month accounting and detailed about the lump sum payment received from unrecognized provident fund. Deposit in PPF account 40,000. Out of the amount received from the unrecognized provident fund, employer contribution 2,20,000. Interest case 50,000. Employee contribution 2,50,000 and interest 60,000. Okay. Yeah. So employer contribution and employee contribution ரெண்டுமே கொடுத்திருக்காங்க. What is the taxable portion of the amount received from the unrecognized provident fund in the hands of Mr. A for the assessment year 2025-26? What will be the shown in case of recognized fund? Okay. Unrecognized fund இருந்தா எப்படி டீல் பண்ணணும், ரெகனைஸ்டா இருந்தா எப்படி டீல் பண்ணணும் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, yeah. First one recognized, sorry, unrecognized. Okay. So employer salary 2,20,000. Sorry, employer contribution 2,20,000. இது வந்து taxable for salaries வந்துரும். And interest is taxable from income from other sources. Sorry, employer தானே, employer ரெண்டுமே salaries-ல தான். So employer deposit பண்ணது total amountமே taxable from salaries-ல வரும். 2,20,000 plus interest வந்து 50,000. 2,70,000 taxable under salary. Next one, employee contribution. So employee ஓட interest amount. Okay, இந்த கேஸ்ல employee ஓட புரியல, இங்க மேல உங்களுக்கு கண்டிஷன். ஆமா ஆமா. ஸோ எம்ப்ளாயோட கான்ட்ரிபியூஷன் சேலரி மட்டும் எக்ஸப்டட், இன்ட்ரெஸ்ட் கேஸ் டாக்ஸபிள் அண்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். எம்ப்ளாயர் கேஸ் ரெண்டுமே டாக்ஸபிள் அண்டர் சேலரி. இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் ஃபாலோ பண்ணியாச்சு. எம்ப்ளாயி கேஸ் சேலரி எக்ஸப்டட், இன்ட்ரெஸ்ட் கேஸ் டாக்ஸபிள் அண்டர் இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ். $60,000 taxable under income from other sources. Clear? Second one, recognized இருந்தா எப்படி டீல் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் மோர் தென் 5 இயர்ஸ்க்கு மேல ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் சேம் பிளேஸ்ல. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் 25 இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ். ஸோ அப்போ இந்த கேஸ் ஃபுல்லி எக்ஸப்டட். சேம் அதே அமௌண்ட் தான். அன்ரெகனைஸ்டா இருந்தா டாக்ஸபிள் ஆகும். ரெகனைஸ்ட் இந்த கண்டிஷன் மீட் அவுட் ஆயிடுச்சு, அதனால ஃபுல்லி எக்ஸப்டட். கிளியர்?